Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des adjectifs possessifs. C'est une nouvelle leçon de grammaire. Les adjectifs possessifs. Avant de commencer, on va dire quels sont les adjectifs possessifs avec les pronoms je, tu, il, elle, nouveau, il, elle avec s. D'accord. Donc, avec je, on dit mon, ma, mes, mon, si. J'ai quelque chose de masculin. If I have something but male something, I will say mon. For the female, I will say ma. Pour le pluriel, on dit mes. Avec tu, on dit ton, ta et tes. Avec il, elle, on dit son, sa, c'est. Mais avec nous, on dit notre pour le masculin et le féminin, c'est un mot. Seul mot pour le singulier et autre mot pour le pluriel, on dit non. Avec vous, on dit votre. Et pour le pluriel, on dit vos. Avec il, elle avec s, on dit leur pour le singulier et leur avec s pour le pluriel. Par exemple, j'ai une chambre. C'est ma chambre. Ici, le sujet, c'est je. Avec je, oui, on a mon, ma, mes. With je, we have mon, ma, mes. Donc, là, le mot chambre, c'est un mot masculin ou féminin. Chambre, c'est un mot féminin. C'est pourquoi on a choisi ma. Ma. Deux, tu as des livres. Ce sont des livres. On a ici tu. Donc, on a ton, ta, tes. Livre est ici pluriel, pour cela, on a choisi tes. Ce sont tes livres. Numéro 3, nous avons des amis. Ce sont nos amis. Avec nous, on a deux mots seulement. Notre pour le singulier et nous pour le pluriel. Ici, on a amis pluriel. C'est pourquoi on a choisi nous. Numéro 4, ils ont une voiture. C'est leur voiture. Avec il avec S, on peut choisir leur et leur avec S. Le mot voiture, c'est un mot féminin. Pour cela, on a écrit leur. Avant de commencer et voir les exercices, on écoute ensemble et regardons cette vidéo. Alors, regardons. French, as usual, we will have the difference between masculine form. So for the masculine form, we'll have mon, ton, ton, son, notre, votre, leur. Okay, so let's be clear, when we talk about les adjectifs possessifs, in English it will be my, your, his, our, your, their. Okay, but then in French, well, basically we'll have the difference between the masculine, the feminine, and the plural. And then keep in mind, we'll see that a bit later when I will give you some examples, that in French, we don't decide whether it's masculine, feminine, or plural according to the subject, like in English, because in English you put whether the masculine or the feminine according to the subject, but we will in French put the masculine according to, or the feminine or the plural, according to the word it is connected to. Okay, so it's quite important to just remember that, because it will be really important for the decision whether you put the masculine or the feminine or the plural form. Okay, so we saw first now here the masculine form. Let's check the feminine form, and it's ma, ta, sa. Okay, so you can see well, of course differences, but then still, it works like m, t, and then t and s. Okay, so well, mon masculine, ma feminine form, ton masculine form,
ta, feminine form, son, masculine form, sa, feminine form. And then the good news is that notre is the same, votre is the same, and then leur is the same. Okay, so you don't really have a difference between these three persons. You will have to use the same adjective possessif. Okay, so the only difference is there. Mon, ton, son, ma, ta, sa. Okay, and now let's see the plural part here. Okay, so for the phonetical or pronunciation aspect of it, then remember that this es here combined will give you the sound e. Okay, so you'll pronounce it like me, me, me. Okay, te. So logical, same pronunciation here. Te, se. All right, so me, te, se. Okay, and then for the plural, no, vos, and then leur. Okay, so remember, even if you've got this final s, you don't pronounce it, as it was the case already for this word. No, you don't pronounce the final s. Vos, you don't pronounce it. Leur. Okay, so if we see that one more time, it's me, te, se, and then no, vos, leur. Okay, so let's see a few examples now. So for the masculine, mon père. Okay, so père means father. Okay, so father is masculine, and so you will put mon père. So you will put here the masculine adjective possessif, my father, just because father is masculine. Okay, so the subject, the person who is actually talking about his father or her father, doesn't really affect the fact that you use the masculine or the feminine here. You put the masculine because father is masculine. Okay, so vélo, bicycle. If you want to say my bicycle, you will say mon vélo. Okay, just because vélo is masculine. Un vélo, and then mon vélo. All right, let's see now a few or two examples for the feminine. Mother. Mother is feminine, and then you will have ma mère. Ma mère, my mother, ma mère. Okay, here you've got voiture. Voiture means car, a car. Okay, and it's feminine, so une voiture. Same thing here, you will put the feminine form, ma voiture, ma voiture. Okay, and let's see now for the plural. So parents, parents, mes parents. Okay, because it's the plural form here. Okay, so you get the plural form here as well. Mes parents. Okay, and then amis, friends. Okay, it's the plural form, so it's mes amis. Okay, and then let's be purist and make this beautiful liaison between these two words. Mes amis, mes amis, mes amis. All right, so I hope it's clear, because of course, as usual in French, we've got some exceptions, and the exceptions are for the feminine words, like identité, for instance. Identité, so it does mean identity. Okay, if you look carefully at this word, you can notice that it is starting with a vowel, so I in that case. Okay, and then for aesthetical reasons, we think that ma identité, so the way that normally you should put the feminine form, so ma identité, doesn't sound nice. So for that reason, we put the masculine adjective possessive. So remember, with the words, feminine words that start with a vowel like I here, identité, you will have to use les adjectifs possessifs masculins, so the masculine form. So it goes like mon identité, so my identity, mon identité, mon identité. Okay, another example,
adresse. So same thing here. Adresse is a feminine word, but then it starts with a. Okay. Same thing. You will have to use adjectif possessif masculin. Mon adresse. Mon adresse. My address. Mon adresse. Mon adresse. Okay, you can hear now this little link, so you get to pronounce this N. Mon adresse. Mon adresse. Okay. And the last one I took, same thing. Opposition. Well, basically feminine, but then it starts with the O. Mon opposition. Mon opposition. You make this link. Huh? Mon opposition. Mon opposition. So let's repeat it one more time. Mon identité. Mon adresse. Mon opposition. Okay? I hope everything was okay with you. So it D'accord. Et maintenant, on va voir notre question de la fiche. Et ici, les étudiants prennent, la réponse ici sera leur devoir. Ils font leur examen. Paul apporte son livre. Pierre achète ses bibliothèques. Numéro 5, nous faisons nos exercices. Nous préparons une fête pour notre ami. Vous allez chez vos parents. J'éteins ma voiture et je mes factures chaque mois. Tu apportes ton livre et tu laisses tes disques. Numéro 10, tu ranges tes boîtes et tu mets ton ordinateur. 11, je vois ma mère et j'invite mon père. La semaine prochaine, je vais aller au théâtre avec mes parents, ma sœur et mon frère. 13, vous éteignez votre téléphone et n'oubliez pas vos livres parce que si on a livre ici pluriel, numéro 14, vous allez réussir à votre examen final si vous préparez bien vos devoirs. C'était notre leçon de grammaire d'aujourd'hui. Merci beaucoup et à la prochaine fois.